Welcome students. Today we discuss the topic is GST. Okay, chapter 9. Chapter 9 GST. Okay, Amma, goods and service tax. GST means goods and service tax. Okay, so GST is an indirect tax. GST is an indirect tax. Isn't it, Marks? So it's an indirect tax. So which has replaced many indirect taxes in India. The goods and service tax was passed in the Parliament on 29th March 2017. Okay, so goods and service tax act was passed in the Parliament on 29th March 2017. Okay, the act came into the effect on, so effect ஆனது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா effect on 1st July 2017. Okay, so goods and service tax in India is a comprehensive multi-stage destination-based tax. Okay, so goods and service tax, in India, comprehensive multi-stage destination based tax that is lead on every value addition. Okay, next so destination based GST okay, destination based. So destination based, the considered goods manufactured in Tamil Nadu and are sold to the final consumer in Karnataka. So நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபுல்லா வந்து GST என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு இடமா வாங்கி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து என்ன சொல்றோம், ஒரு மறைமுகமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வரி அப்படினே சொல்லலாம். ஓகேங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படினா டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா in simple words. சோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்த்தலாமா, in simple words, goods and service tax is an indirect tax. So lead on supply of goods and services. Okay, goods and service tax GST ங்கிறது நமக்கு indirect tax, isn't it not? So indirect tax to lead on supply of goods and services. So this law has replaced many indirect taxes laws that previously existed in India. Okay, so indirect tax laws that previously existed in India. So GST is one indirect tax for the entire country. So entire country kume enna GST indirect tax. Okay, ma? So under the GST regime, the tax will be levied at the final point of sale. So in case of intrastate sales, then central
GST and state GST, okay, will be charged. So interstate sales will be chargeable to integrated GST. Intersales and the interstate sales வந்து will be charged to integrated GST. Okay, so next one is a destination based. So இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, destination basedல என்ன இருக்கும் அப்படி பாருங்க. Destination based. So destination based, so நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டோட இது வந்து கர்நாடகா வர என்ன செய்யும், நமக்கு வந்து விற்கிறோம், இத்தனை கன்சியூமர்ஸ் வந்து வாங்கலாம் தமிழ்நாட்டுல இருந்து கர்நாடகா. Okay, so consider goods manufactured in Tamil Nadu and or sold to the final consumer in Karnataka. Final consumer in Karnataka. Since goods and service tax is levied at a point of consumption. Goods, point of consumption. In this case, Karnataka, the entire tax, revenue will go to Karnataka and not to Tamil Nadu. Okay, so entire tax revenue will go to Karnataka and not Tamil Nadu Okay, then components of GST. Components of GST. So there are three types of components. Three types of component. Okay, first one is CGST. Then second one SGST. Then third one IGST. Okay, so CGST means collected by central government. Collected by the central government on an intrastate sale. Okay, then SGST means collected by the state government on an intrastate sale. Then IGST means collected by the central government for interstate sale. Okay ma, so idhukku examples paathom appadina, examples CGST. Okay, so example, within state and union territory. Okay, then SGST example pathinga appadina, within state
territory. Then IGST, Maharashtra to Tamil Nadu. To Tamil Nadu. Okay, that's all. So next one, nature of sales tax, VAT and GST. So next heading, nature of sales tax, VAT and GST. VAT and GST. Okay. So first one, sales tax was multi-point tax with cascading effect. அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த ஜிஎஸ்டி ஆனது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா விற்பனை உள்ள அடித்தள விளைவை வந்து நீக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பொருட்களோட செலவை வந்து நம்மளுக்கு நேரடி விளைவை ஏற்படுத்துது. சோ இதனால வரிக்கு வரி நீக்கியதால பொருட்களான செலவு என்ன செய்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ அதான் சேல்ஸ் டாக்ஸ் வாஸ் multi point tax with cascading effect. Okay, that's all. Then second one, VAT was multi-point tax without cascading effect. இது with cascading இருக்கு இல்லையாமா? So இது வந்து என்னது? Multi-point tax without cascading effect. Okay, that's all. Then third one is GST is 1 point tax without cascading effect. Without cascading effect. Okay, yeah, that's all. Then next one is advantages. So advantages of GST. GST ஓட நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Advantages of GST. So என்னென்ன advantages அப்படின்னு பார்க்கலாம். So first one, GST will mainly remove the cascading effect on the sale of goods and services. So மெயினா நமக்கு எதை வந்து ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னா cascading effect, அதாவது நம்மளுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நீக்குது. பொருட்களுக்கான செலவை வந்து என்ன செய்யறாங்க, குறைக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாம நேரடியா பொருட்களோட செலவை வந்து அது காட்டுது. Okay, so GST is mainly remove the cascading effect on the sale of goods and services. Okay, then the removal of cascading effect will directly impact the cost of goods. So directly impact the cost of goods. So since tax is eliminated in this region, the cost of goods decreases. Okay, cost of goods வந்து நமக்கு decreases. That's all. Then second one is GST is also mainly technologically driven. So இது வந்து நமக்கு என்னது, ஒரு technologically driven, தொழில்நுட்ப ரீதியாக உள்ளது. So the GST is also mainly
technological driven. Okay, all activities like registration, return filling, then application for refund and response to notice. So need to be done online on the GST portal. Okay, ma? So need to be done online on the GST portal. Okay, so this will speed up the proposals. That's all. So next one, public debt. Next one is a public debt. So public debt na enna சொல்லுவோமா பொது கடன் அப்படினு சொல்லுவோம். பொதுவா உள்ள கடன் அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா? Okay, so public debt. Public debt. So in the 18th and 19th centuries, the role of the state was minimum. But since 20th century, there has been enormous increase in the responsibilities of the state. Okay, so 18th and 19th century நம்மளோட அரசோட செயல்பாடு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிதானே. சோ ஆனா 20th செஞ்சுரியில இருந்து அரசுக்கான பொறுப்பு வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. எனவேதான் அரசு என்ன பண்றாங்க, ஏற்கனவே உள்ள அந்த பாரம்பரியமான ஒரு வருவாயோட ஒரு தனிநபரோட உள்நாடு வெளிநாடு மற்றும் அதோட நிறுவனங்களுடைய அந்த கடன்கள் எல்லாம் வாங்குறாங்க. சோ அப்ப வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகள் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக அதிக கடனை வந்து என்ன செய்யறாங்க, வாங்குறாங்க. சில நாடுகள் இந்த கடன் எல்லாம் நமக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன பண்றாங்க, அந்த கடன்களால் நிறைய கடனை வந்து கடன் பொறியியல்ல சிக்கியும் இருக்கிறாங்க. Okay, so அதான் 18th and 19th centuriesல வந்து state was minimum. Role of state வந்து minimum-ஆ இருக்கு. But 20th centuryல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, enormous increase in the responsibility of the state. Responsibilities of the state. So hence the state has to supplement the traditional revenue sources with the borrowing from individuals. Okay, with the borrowing from individuals and institutions within the outside the country. Okay, that's all. So next, the amount of borrowing is huge in underdeveloped countries to finance development activities. So the debt burden is a big problem, and most of the countries are in debt trap. Okay, that's it. So the definitions one extra. Next one, definition. So the debt is a form of promises by a treasury to pay the holders of these promises a principal sum of, in most instances, interest on the principal. Borrowing is resorted to in order to provide fund for financing a current deficit. So சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா Taylor.
அப்படிங்கிற சார் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கடன் அப்படிங்கிறது வந்து அரசு கருவூலத்தால கடன் வழங்கியவர்களுக்கும் வட்டியும் அதோட அசலையும் கொடுப்பதற்கான ஒரு உத்தரவாதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நடப்பு நிதி பற்றாக்குறையை சரி செய்வதற்காக திரட்டப்படும் நிதி தான் என்னது நமக்கு அப்படின்னா கடன். தட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு பப்ளிக் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேமா? சோ அப்போ நம்மளுக்கு டெப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத இப்ப சொல்லிருக்காங்க. So debt is a the debt is a form of promises by the treasury to pay to the holders of these promises a principal sum and in most instances interest on the principal. So borrowing is resorted to in order to provide funds for financing a current deficit. Financing a current deficit. So explain பண்ண சாரோட நேம் Flip E. Taylor. Flip E. Taylor. Okay, that's all. Next one. Next, the receipt from the soul of financial. So next definitions யார் சொல்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Carl S. Shop அப்படிங்கிற ஒரு சார் சொல்லியிருக்காங்க. So என்ன definition அப்படின்னு பார்ப்போம். The receipt from the sale of financial instruments by the government to individuals or firms in the private sector to induce the private sector to release manpower and real resources and to finance the purchase of these resources or to make welfare payments or subsidies. Okay, so நமக்கு அத சொன்னது யாருமா Carl S. Shop. Okay, so the receipt from the sale of financial instruments by the government to individuals or firms in the private sector to induce the private sector to release manpower and real resources and to finance the purchase of these resources
or to make welfare payments or subsidize. அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பப்ளிக் டெப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நிதி கருவிகள் வாயிலாக நம்ம அரசாங்கம் ஒரு தனியார் துறையில் உள்ள ஒரு தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து வாங்குறது. இதுல கொண்டுதான் தனியார் துறையை தூண்டி அதோட அந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் என்ன செய்யறாங்க, உண்மையான வளங்கள் எல்லாம் பெருக்கிறதுக்கு மற்றும் அந்த நிதியை கொண்டுதான் அந்த வளங்களை வாங்குறதுக்கோ அல்லது அந்த நிலத்தை உருவாக்குறதுக்கு அல்லது அந்த மானியங்களை வந்து என்ன செய்யறது வளர்க்கறதுக்கு இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு தான் இந்த பப்ளிக் டெப்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுதான் நமக்கு யூஸ் பண்றதுனாலதான் அந்த பப்ளிக் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட். என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். First, internal public debt and external public debt. Okay, two types of public debts irukuma. The types of public debt. Okay, so first one, internal public debt. Then second one, external public debt. The first one is a internal public debt. So internal public debt na enna? Internal public debt. So an internal public debt is a loan taken by the government from the citizens. So loan taken by the government from the citizens or from different institutions within the country. Okay, amma? Within the country. So this is the internal public debt. So an internal public debt only involves the transfer of wealth. Only involves the transfer of wealth. Okay, that's all. Then next one, the main sources of internal public debt. Main sources of internal public debt. So, என்னென்ன main sources இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First one is individuals who purchase government bonds and securities. Individuals who purchase government bonds and securities. Then second one is banks, both private and public, buy bonds from government. Okay, then third one, non-financial institutions. Non-financial institutions like UTI, then LIC, then GIC, etc. So also by the government bonds. So this is government bonds. Then fourth one, central bank can
can lend the government in the form of money supply. Central bank can lend the government in the form of money supply. The central bank can also issue money to meet the expenditure of the government. Expenditure of the government. The next one is the main sources of internal public debt. So internal public debts oda main sources enna ketta idha mattum neenga எழுதுனா போதும். ஓகேங்களா? அந்த four sources மட்டும் தான். So next one is external public debt. External public debt. External public debt. When a loan is taken from abroad or from the international organization, it is called external public debt. அதாவது வெளியில இருந்து நம்ம வாங்குறோம். ஓகேங்களா? சோ அத நம்ம external அப்படினு சொல்றோம். சோ உள்ளே நம்ம இதுக்குள்ளேயே வாங்கிட்டோம் அப்படினா நம்ம கவர்மெண்ட்க்குள்ளேயே வாங்கிட்டோம் அது internal. So outsideல வாங்குறோம் அப்படிங்கும்போது அது external-ஆ நமக்கு வந்துரும். So when a loan is taken from abroad or from an international organization. So it is called the external public debt. Then the main sources, idhula enna main sources parangama, external public debt or IMF, then World Bank, then IDA and ADA. So இது எல்லாமே இதோட என்னது sources. Okay, that's all. So loan from other countries and governments. Okay, thank you children, thank you so much. So next class we will see the next.